In the last couple of classes, we looked at this essay by Elaine Showalter towards the feminist poetics, and we mentioned two important points that Showalter makes. The first one is the two varieties of feminist criticism, that is feminist critique and gynocritics, and the second one is the three phases of feminist literary tradition: the feminine, feminist, and female phase. So these 2 points we have already talked about. And the last point that she makes, which we already started discussing yesterday, is the need for a theory of feminism's own. So how feminism should not be dependent on other existing male-produced theories and theoretical frameworks, even while still continuing to use terminologies of the profession. So because we are feminist academics, we need to use certain theoretical frameworks, we need to use the terminologies and concepts of our profession, but it should not be just a blind acceptance or a blind inheritance of existing theories like Marxism and psychoanalysis, or even structuralism. Okay, so yesterday we mentioned one of the first reasons that she says, which is that in order to make literary criticism seem, first of all, more masculine, and secondly, more scientific and therefore marketable, literary criticism has also used a lot of, it started using a lot of very professional sounding terminologies, and all these new sciences which she mentions, like linguistics, computers, genetics, structuralism, deconstructionism, etc., etc. And she says that this leads to a kind of two-tier model of criticism: higher and lower criticism, where higher is supposed to be scientific, it is concerned with problems of form and structure, it is also considered to be masculine, whereas the lower is concerned with humanistic problems of interpretation, and this is supposed to be a bit more feminine. And even the female critics like Elaine and other French feminists who try to engage with the so-called scientific problems, they themselves are not given their due importance, because if you're trying to make a mark in a male dominated field, then it is very, very difficult for you to be acknowledged, and they become ghettoized. They are accepted, but are only as a kind of token acceptance. So atrayamana nammal innale paranju nirthiyathu. To continue, it is not because the exchange between feminism, Marxism, and structuralism has hitherto been so one-sided, however, that I think attempts at synthesis have so far been unsuccessful. While scientific criticism struggles to purge itself of the subjective, feminist criticism is willing to assert, in the title of a recent anthology, the authority of experience. So it is not just that Marxism and structuralism it is not just that feminism has a one-sided relation with these kind of so-called male-produced theoretical frameworks like Marxism and structuralism. One-sided എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Marxism, structuralism എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഫെമിനിസം തിരിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് വൺ സൈഡഡ് ആവുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല പ്രോബ്ലം. ഫെമിനിസം ബോറോസ് ഫ്രം മാർക്സിസം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലിസം, ബട്ട് മാർക്സിസം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ഫെമിനിസം ടു ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനഫ് ടു ബോറോ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഓർ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്സ് ഓർ ടെർമിനോളജീസ് ഫ്രം ഫെമിനിസം. അതൊരു പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, വൺ സൈഡഡ്നെസ് ഇസ് ഓൺലി വൺ പ്രോബ്ലം. That is not the only reason why attempts at synthesis between feminism and either Marxism or structuralism or psychoanalysis have been unsuccessful. There is some kind of a fundamental incompatibility between these so-called scientific criticisms and feminism. And that, she says, is because scientific criticism struggles to purge itself of the subjective. So whatever is considered to be subjective has to be outside scientific criticism. Scientific ennu parayumbol thanne objective ennulla idea variyana. So scientific criticism claims to be objective.
If you remember, even the new critics, they have these ideas like the notion that the author's intention as well as the reader's experience is actually fallacy, right? That's subjective, sorry, objective criticism, objectivaയി വരുന്നതിന്റെ ചില features ആണ് to say that individual experience, either the experience of the author or the experience of the reader, is unimportant, and you should study the text as in a very objective manner. So scientific criticism tries to purge itself, try to empty itself of the subjective. However, feminist criticism is willing to assert the authority of experience. Authority of experience, ഒരു recent anthology of feminist criticismത്തിന്റെ പേരാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതാണ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പുറന്തള്ളാനാണ് സയന്റിഫിക് ക്രിറ്റിസിസം ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ അതോറിറ്റി, എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാൻ ടീച്ച് സർട്ടൻ തിങ്സ് എന്ന് പറയാനാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ശ്രമിക്കുന്നത്. The experience of a woman can easily disappear, become mute, invalid, and invisible, lost in the diagrams of the structuralist or the class conflict of the Marxists. So, structuralists, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡയഗ്രംസും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. They have their own formulas, diagrams, etc. And if you only, excuse me. Somebody said something? Okay, I think, sorry. Yeah, so the structuralists have their formulas and diagrams. Marxists have theoretical frameworks like class conflict, etc. But when you study those kind of things, you can easily forget to include the experience of women. The experience of women can easily disappear between the diagrams of the structuralist or the class conflict of the Marxists. Then she says, however, experience is not the same as emotion. We must protest now, as in the 19th century, against the equation of the feminine with the irrational. 19th century മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്താ വെച്ചാൽ മാസ്കുലിൻ ഇസ് റാഷണൽ ആൻഡ് ഫെമിനിൻ ഇസ് ഇറാഷണൽ, ഇമോഷണൽ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം, അത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഷീ മീൻസ്. But we must also recognize that the questions we most need to ask go beyond those that science can answer. We must seek the repressed messages of women in history, in anthropology, in psychology, and in ourselves before we can locate the feminine not said in the manner of Pierre Mahere by probing the fissures of the female text. So she's saying what we need to understand is that it is not to say that feminists should completely reject scientific or rational methods and embrace the irrational, the emotional, etc. അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ how women's experiences, women's expressions have been repressed in history, in text, in culture, etc. എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ we need to ask questions that science cannot always answer. സയന്റിഫിക്കായി നോക്കിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ആവണമെന്നില്ല എപ്പോഴും. എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി സബ്ജക്റ്റീവ് ആയ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? We should locate the feminine not said by probing the fissures of the female text. You take a text written by a woman, a female text, and you have to not just look at what is said in the text. ആ ടെക്സ്റ്റിനെ സയന്റിഫിക് ആയി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം, അത് മാത്രം പോരാ. But you should probe the fissures. Fissures means the gaps of the female text, and we should try to understand what is not said. Not just what is said and how it is said, but what is not said in the text. Thus, the current theoretical impasse in feminist criticism, I believe, is more than a problem of finding exacting definitions and a suitable terminology or theorizing in the midst of a struggle. It comes from our own divided consciousness, the split in each of us. We are both the daughters of the male tradition, of our teachers, our professors, our dissertation advisors, and our publishers, a tradition which asks us to be rational, marginal, and grateful. And we are sisters in a new women's movement which engenders another kind of awareness and commitment, which demands that we renounce the pseudo-success of token womanhood and the ironic masks of academic debate. So usually when we
think about the theoretical impasse in feminist criticism. That is her main point. അല്ലെ, നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞു ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം തിയറിയും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനാണ് ഷോവാൾട്ടർ ഈ എസ്സേ എഴുതുന്നത് തന്നെ. പൊതുവെ അതിനെപ്പറ്റി അന്ന് കാലത്ത് 70s ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് അബൌട്ട് ഐദർ finding exacting definitions and a suitable terminology. ഫെമിനിസ്റ്റിന് സ്വന്തമായ ചില ഡെഫിനിഷൻസും ടെർമിനോളജിയും കോൺസെപ്റ്റ്സും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. But she says that is not all. Secondly, people thought it is about theorizing in the midst of a struggle. 70s is also the time when many 70s is also the time when many when the feminist movement, not just feminist literature or feminist criticism, but feminist movement as a social movement, as a struggle against patriarchy was really taking shape. So many people thought that the problem is trying to theorize in the midst of a struggle. ഒരു സ്ട്രഗിൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിയറൈസ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് രണ്ടുമല്ല പ്രോബ്ലം എന്ന് ഷോവാൾട്ടർ പറയാണ്. മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം അവർ ഓൺ ഡിവൈഡഡ് consciousness. We, that is, she's talking about feminists, we have a divided consciousness. There is a split in each of us. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. At the same time, we are two things. എന്തൊക്കെയാണ്? First of all, we are the daughters of the male tradition, of our teachers, our professors, our dissertation advisors, and our publishers. Again, you can imagine that most of the teachers, especially the professors in universities and all, were male. The dissertation advisors, if you're doing a PhD, then your dissertation advisor would usually be a male. Publisher, if you are a female writer and you want to publish your books, most of the publishers are also male. So the dominant tradition is a male tradition, and men are the people who hold power. They hold institutional power, whether it is in universities or in publishing and the other kind of industries. So we are the daughters of the male tradition. It is not just that they hold power, but because they are the ones who teach us. We have a certain kind of loyalty towards our teachers. And because our teachers are male, we are the daughters of the male tradition. And this tradition, the male tradition, asks us to be rational, marginal, and grateful. First of all, they say that to be accepted in the male-dominated society and in male-dominated literary criticism is to be rational. You can't talk about irrational things. You can't talk about emotions, your experiences, subjective understandings, etc. You have to be very rational. You have to be very rational and scientific. Secondly, it asks us to be marginal. It says that, see, you cannot expect to suddenly come and become the very center of our tradition. We already have a tradition. If you want, we will give you a marginal space. We will give you a small space at the margins of our traditions. And it asks us to be grateful. So if you are included in the margins, then don't be ungrateful. Don't protest and ask for more. Be grateful that we are including you at all. Of course, this is a bit of an exaggeration, and it is not like people will say this very openly to their face, but still this is the general idea that feminists have to face as daughters of the male tradition. And this is definitely one part of our consciousness. ഇതിനെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത്. നമുക്ക് ആ മെയിൽ ട്രഡീഷൻ പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർക്കാണ് പവർ ഉള്ളത്. അതുപോലെ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്നും ആ പ്രൊഫസേഴ്സ് പറയുന്ന, ബിക്കോസ് അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്ത്, ആ പ്രൊഫസേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഒരു ജോലിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സ്പ്ലിറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്? In the second part, we are sisters in a new women's movement, which engenders another kind of awareness and commitment. We are sisters to so many other women who are struggling like us. Women writers, women critics, feminists, feminist activists, etc., etc. So we are also sisters. One half of our consciousness is the daughter of a male tradition. The other half is the sister of a new women's movement. And to be part of this movement,
What we need is a completely different kind of awareness and commitment, which means that we should renounce the pseudo success of token womanhood. ഈ മെയിൽ കൾച്ചർ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ട്രഡിഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സൂഡോ സക്സസ് ആണ്, അതൊരു ഫേക്ക് സക്സസ് ആണ്, അത് റിയൽ സക്സസ് അല്ല. അത് വെറും ടോക്കണിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ മാർജിനൽ സ്പേസ് മാത്രം തരുന്നതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ റിനൗൺസ് ചെയ്യണം, വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ വെക്കണം. ആൻഡ് ദി ഐറോണിക് മാസ്ക്സ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഡിബേറ്റ്. അക്കാഡമിക് ഡിബേറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഐറോണിക് ആയിട്ട്, വളരെ സയന്റിഫിക് ആയി, നമുക്കിതിൽ യാതൊരു സ്റ്റേക്കും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ റിനൗൺസ് ചെയ്യണം. യെസ്, ആസ് വിമൻ വി ഹാവ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ്, ആസ് വിമൻ വി ഹാവ് എ റിയൽ സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഈ രണ്ട് സംഭവം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടിനെ നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. Then she says how much easier, how less lonely it is not to awaken, to continue to be critics and teachers of male literature, anthropologists of male culture, and psychologists of male literary response, claiming all the while to be universal. Yet we cannot will ourselves to go back to sleep. As women scholars in the 1970s, we have been given a great opportunity, a great intellectual challenge. The anatomy, the rhetoric, the poetics, the history await our writing. So she says, suppose we didn't know all these things, suppose we had not been awakened to how patriarchy functions, then it would have been much easier for us. It is less lonely. Actually, ജനറലി എല്ലാവരും ആ പേട്രിയാർക്കൽ കൾച്ചറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൽ ട്രഡീഷന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അത് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനേക്കാളും എളുപ്പം നമ്മൾ ലോൺലി ആവാതെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഐ വിഷ് ഐ ഡിഡ് നോ, നമ്മൾ പറയല്ലോ എന്താണ്, ഇഗ്നറൻസ് ഇസ് ബ്ലിസ്, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം ദുഃഖമാണോ നീ തമസല്ലോ സുഖപ്രദം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വി കുഡ് ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ unquestioningly, unthinkingly, we could continue to be critics and teachers of male culture, male literature, etc., and still claim to be universal, because the male culture claims to be universal. That it never says we are talking only about men. It claims to be universal even while talking from the perspective of men. അങ്ങനെ നമുക്കും ചെയ്യാമായിരുന്നു. Yet we cannot will ourselves to go back to sleep. ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് അൺനോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അറിയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. We cannot will ourselves to go back to sleep. In the 1970s, by 1970s, women scholars know all these problems. So then she's saying, rather than seeing this as a challenge, as a kind of loneliness, let us look at this as a great opportunity. Like, rather than seeing this as a problem, let us look at it as a great opportunity, as a great intellectual challenge. ഈ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട്, അല്ലാതെ നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. ആൻഡ് we have to write so many things. Anatomy, rhetoric, poetics, history, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വേണം നമുക്കിതിനെ കാണാനായിട്ട്. ആരും ഇതേവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. The task of feminist critics is to find a new language, a new way of reading that can integrate our intelligence and our experience, our reason and our suffering, our skepticism and our vision. This enterprise should not be confined to women. I invite Criticus, Poeticus, and Plutarchus to share it with us. One thing is certain, feminist criticism is not visiting. It is here to stay, and we must make it a permanent home. So, ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് എന്താണ്, ഇനി അവർക്ക് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ജോലി എന്താണ്? ടു ഫൈൻഡ് എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് of writing and reading text, a new mode of reading, a new way of reading. എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കണം അത്? It should be able to integrate our intelligence and our experience, our reason and our suffering or our emotion, our skepticism and our vision. So it should have the best of both worlds. അല്ലാതെ ഇന്റലിജൻസ്, റീസൺ, സ്കെപ്റ്റിസിസം മാത്രം വെക്കുന്ന സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ മോഡലിനെ പോലെ ആവരുത്. എന്നാൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മതി നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം തഴഞ്ഞ് ഓൺലി റീസൺ, ഓൺലി ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയും പോകരുത്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പുതിയ മോഡ് ഓഫ് റീഡിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ ഷി സേസ്, ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺഫൈൻഡ് ടു വിമൻ. സ്ത്രീകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ ഇൻവൈറ്റ് മെയിൽ ക്രിറ്റിക്സ് ഓൾസോ ടു
it with us. Critics, Poetics and Plutarchus എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ longer version of this തുടങ്ങുന്നത് it is with a certain anecdote where a writer talks about how different critics function, and that particular writer അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ link നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ. So there he is kind of caricaturing the different kind of critics and calling them Criticus, Poeticus and Plutarchus. Plutarchus is basically historian, Poeticus is a poet, Criticus is a critic, അങ്ങനെ. But all of them are male. And then it is a very interesting anecdote, okay, where this is somebody standing in front of the British Museum and seeing these people, Criticus, Poeticus, Plutarchus എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്നോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്, ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അവരെയൊക്കെ ഭയങ്കര കോമിക് ആയിട്ട് കാരിക്കേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഒരു കാറിൽ വന്ന് നിർത്തി അതിന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്, കുറെ ബ്രീഫ് കേസ് ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്. ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി. അപ്പൊ ഇവർ ആ സ്ത്രീനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ സ്ത്രീ ഇവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി ഇൻ ഓർഡർ ടു വർക്ക്. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് ഓർ ദ വുമൺ ക്രിട്ടിക്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. And so that is the connection that she is making. She is saying that the male critic, the male poet or the male writer and the male historian should also be invited to share this task with us. If feminist criticism, feminist historiography, feminist language എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, male critics and male writers can also become part of it. And then she says, however, one thing is certain, feminist criticism is not visiting, it is here to stay. ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഒരു ഫാഡ് പോലെ, ഒരു ഫേസ് പോലെ വന്നിട്ട് പോകാനുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ടു സ്റ്റേ. അത് ഇനി എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വി മസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പെർമനന്റ് ഹോം. അതിനൊരു പെർമനന്റ് ഹോം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ടു സ്റ്റേ, ദെൻ വി കനോട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലിവ് ഇൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെയിൽ തിയറീസ് ബോറോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ചെയ്യാം, ത്രിഫ്റ്റി മേക്കിംഗ് ഡു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി പോസിബിൾ if somebody is visiting. But if somebody is there to stay, you must create a proper and comfortable permanent home for that person. Similarly, for feminist criticism, we must create a permanent home that is a proper feminist theory. Okay, so that is the main point of this essay. The main question that Showalter raises is a feminist theory possible? A theory of one's own, is that possible? What are the problems or what are the reasons for the impasse in the integration between feminism and theory, and what are the ways in which we can try to move past this impasse? And in the course of that, the main points, these are the main points that you will have to study for your exam as well. Most important points are the 2 varieties of feminist criticism, then the 3 phases of the feminist tradition, and finally this connection between the integration between feminism and theory. What are the problems, what are the challenges, and what are the opportunities in trying to integrate feminism and theory? I hope this is clear.